Hi everyone, this is me Mohammad Umar, a rescuer from Mysore. Received a call from a school which is in Gayatripuram stating that there is a snake inside the campus. So let's find out what snake we have there, and once reaching I'll continue the video. So we are breaking open this gap to get the snake out. This is the Indian rat snake. Mange Indian rat snake. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಯಾವು ಯಾವ ಹಾವು ಕಿವಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ಹಾವು ಕಿವಿ ಇರಲ್ಲ ಆ ಟಂಗ್ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ and it feels the vibration lower chin. After removing all these bricks, we got the snake here hiding below this brick. So इधर था सो होल, इधर से वहाँ तक गया था पाना, उनको रत्ती गैप बस. You can see the snake there. So beneath this brick we have a surprise. Go inside. देखो तुम्हारा फ्रेंड मिल गया. मच्छी कैसा है? मच्छी कहाँ मिला वो? वहाँ पॉइंट वो लास्ट कड़ी नहीं सबल वहाँ था उन्हें. यहाँ से लोग वहाँ तक खोदने में मिला. वेट करता नहीं वेट करता है ना. अब हम ना सब ये डिपेंड करने हाथ पाँव हैं, शाम को डिपेंड करने. इट्स ओनली हैज माउथ वेर इट कैन डिपेंड. ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾವಿಗೆ. ಹಾವಿಗೆ ಬರೀ ಎರಡೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Here's the snake. Okay, there it goes. So that's it for today guys, and if you guys like the video, like the content, then do follow me and share it with your friends and family. Put your thoughts in the comment section so I can understand what you feel about the rescues and the snakes. So until then, see you next time.